we're going to see that. We'll get oil drop exploded. Determination of charge of an electron, milligrams oil drop exploded. So closed chamber, yeah, oil drop is poured into the this chamber. Okay, so using that, by adjusting that electric field suitably, the motion of the oil drop inside the chamber can be controlled. So உள்ள ஒரு oil drop இட போறோம், அந்த oil drop நம்ம control பண்ண போறோம். So by controlling that oil drop, we can move up or down of the charged oil drop, or we can keep balance for a long time. So இங்க இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா oil drop உள்ள வந்துரும். oil drop இங்க வச்சு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா oil drop அப்படியே அந்த இடத்துல நிக்க வைக்கணும். You can keep constant at a space between the A and B. So we can move the oil drop in upward direction or downward direction in a closed chamber. So using that, we are going to study the charge of an electron. That is determination of charge of an electron. So here, see that. Here the plate A and B, it is a cylindrical shape. It is two-dimensional picture. It is in a cylindrical shape. A and B are the two plates. The diameter of the two plates are 20 centimeter. The two plates are separated by the distance of 1.5 centimeter. 1.5 centimeter or 15 millimeter. So the distance between the two plates. நீங்க ஆயில் டிராப் அந்தரத்தில் நிறுத்தணும்னா ரூம் சைஸ் நினைச்சுக்காதீங்க. Just 1.5 centimeter. இந்த சென்டிமீட்டருக்குள்ளதான் பண்ணும். And it has a small hole. That hole is connected to that atomizer. And that microscope is there. One small hole is there. That microscope is there. It is used to see the oil drop. That opposite side, that light source is there. Because it is a closed chamber, it is not visible. That's why we are using a light source. So using that, you can able to see the oil drop inside the cylinder. And we can say closely watch that oil drop by using the microscope. So microscope has the scale value. Okay, it has scale is noted here, that value. So using that, you can calculate the displacement of that oil drop. Oil drop means when it is moving in upward direction or downward direction, calculate the displacement by using that scale value. Okay, so here X-rays are used here. By using that X-rays, we can ionize the gas, you see, which is inside the closed chamber. It contains gas molecules. You know that gas molecules are in the neutral state. When X-ray is passing through the closed chamber, it produces the ionization. So 7th class லயே படிச்சிருக்கோம் X-rays பத்தி. X-rays உள்ள flow ஆச்சு அப்படின்னா it produces the ionization அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரி. So in this atomizer, there is a high viscous liquid glycerin. High viscous. Viscous, you know the viscous force. Viscous means it is a frictional force between the two layer of the liquid. 11th படிச்சிருக்கோம். Viscous force என்ன? It is a frictional force between the two layer of the liquid. The high viscous liquid. இதுல எந்த லிக்விடுக்கு வந்து viscous force அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து glycerin அப்படிங்கிறது. So glycerin has the high viscous. So high viscous liquid that is used in the atomizer. So it is used in the atomizer. So that liquids are flow from atomizer to the small hole, and it is drop by drop. It is flow inside the small hole. Okay. So using that force light, we can able to see the oil drop inside the chamber, and by using the microscope, we can able to see the oil drop. Okay. So using that, we are going to calculate the charge of an electron. Right. When X-ray is passing inside the closed chamber, ionization is occurs. Ionization means you know that when an electron is removed from the neutral particle, it will become a positive ion. So the charges are sticking to that oil drop. That oil drop become a charged oil drop. The charged oil drop is the charged oil drop can be affected by the electric field. So using that, we can move the oil drop upward or downward direction. Right? See here. So it's a charged oil drop. That initially before applying that electric field, there are the three forces.
One is the forces acting in a downward direction due to gravitational force, that is Fg. Then the force acting in a upward direction, that force is called buoyant force. Then Fv is the viscous force. So Fv is the viscous force. These three forces are acting before applying the electric field. After applying the electric field, gravitational force is acting in a downward direction, buoyant force is acting in upward direction. Instead of viscous force, here electric field is acting on the charged oil drop, but it is makes to move in the upward direction. Right? Okay. Now we can see the charge of an oil drop. So determination of first thing is determination of radius of the droplet, radius of the droplet. So அந்த ஆயில் டிராப்பா விழுகுது சொன்னோம் இல்லையா, அது வந்து அந்த டிராப்பா விழுகிற ஆயில் டிராப் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இட் இஸ் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கிறனால அந்த ஆயில் டிராப்போட ரேடியஸ் என்ன பார்ப்போம். ஸோ சார்ஜ்டு ஆயில் டிராப் இஸ் falling inside the chamber. So it is in a spherical shape. So we are going to find out what is the radius of the droplet. So here first thing is oil drop is falling inside the chamber. So definitely it is acted in a downward direction due to the gravitational force. So gravitational force அப்படிங்கும்போது F equal to ma. A is the acceleration due to gravity. A is the acceleration. The gravitational force is acting. So that's why we are writing V. So Fg equal to m into g. That is the force acting in a downward direction. And then next thing is density of the liquid. The density, you know the formula. Density equal to mass by volume. Density equal to mass by volume. Volume equal to, it's a spherical shape. And I will solve it. It's a spherical. So volume of the sphere. So 4 by 3 pi r cube, where r is the radius. Right? 4 by 3 pi r cube. So mass m is equal to density into volume. Density is rho, volume is 4 by 3 pi r cube. Right. Now you can substitute that m value here. F equal to ma or Fg equal to m into g. So m, instead of m, we are writing this equation here. So writing that rho into 4 by 3 pi r cube into g. Right? This is the force acting due to gravitational force. இப்போ ஆயில் டிராப் வந்து மேல இருந்து கீழே விழுகுது. அப்ப விழுகும் போது it is falling because of the gravitational force. At the same time, that air molecules are inside the chamber, it offers resistance in the opposite direction. அப்ப கீழே விழுகும் போது வந்து அதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அது வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து நமக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா buoyant force. So buoyant force equal to the same spherical, everything is same. But here rho is the density of that oil. This is called sigma. Sigma is the density of air. So this is density of oil. Rho is the density of oil. Sigma is the density of air. Okay. Now the third force, the three forces acting, the third one is viscous force. இது நம்ம 11th படிச்சிருக்கோம். So F is equal to 6 pi eta AV பார்த்திருக்கோம், where A is the radius, here R is the radius. So Fg acting in a downward direction, remaining forces acting in a upward direction, that is buoyant force and the viscous force. So these two forces is equal to this force. So இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா this force இதுக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். So substituting all the equation, Fg equal to rho into 4 by 3 pi r cube into g equal to sigma into 4 by 3 pi r cube into g, and viscous force equal to 6 pi r eta a. Right. Now you can take that equation in the other side. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது இல்லையா, rho sigma into 4 by 3 pi r cube g, இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. ஓகே, லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும், 4 by 3 pi r cube is common and g is also common. So 4 by 3 pi r cube rho minus sigma into g equal to 6 pi r b into cap. So அதான் நமக்கு கிடைக்கும். So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா we can cancel the 6 and 4. So 2 times and this is 3 times. So 2 by 3 pi r cube rho minus sigma into g d pi r p theta. Okay.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இருக்கு, இந்த ஆருக்கு இந்த ஆறு கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ பைக்கு பை கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கும். ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுட்டு மற்ற எல்லாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா இது ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கொண்டு போனா கீழே 3 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. 3 into 3 9. ஈட்டா அப்படியே இருக்கு, வி அப்படியே இருக்கு. ஓகே, இந்த சைடு என்ன இருக்கு, 2 இருக்கு, கீழே வந்துருச்சு. ரோ மைனஸ் சிக்மா கீழே வந்துருச்சு, ஜி கீழே வந்துருச்சு. ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ ஆர் ஆர் ஈக்குவல் டு 4 to the power of 1/2. ஸோ ஆர் ஸ்கொயர்னா இது இருக்காது, இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இல்லாதனால என்ன பண்ணிருக்கோம் 1/2 அப்படின்னு போடும். ஓகே, ஸோ இது வந்து எப்போ இந்த சார்ஜ் வந்து எந்த ஆயில் டிராப்ல வந்து எந்த சார்ஜ் இல்லாதப்ப, தட் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் த டிராப்லெட் வித்தவுட் எனி சார்ஜ். இட் இஸ் அ ஃப்ரீ ஃபால் ஆஃப் ஆயில் டிராப். இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஃபால், அதுல எந்த சார்ஜஸும் கிடையாது. நவ் தட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ். இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா that X-rays are passing through the chamber, so that neutral gas molecules are become ions, so that ions are sticking to the oil drop. உள்ள ஆயில் டிராப் விழுகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து ஆயில் டிராப்ல வந்து ஒட்டிக்குது. அப்போ ஒட்டிச்சு அப்படின்னா that is a charged oil drop. That oil drop become a charged oil drop. So charged oil drop, you know that 3 forces are acting. One is that due to gravitational force, another 2 forces, buoyant force and electric field, due to electric field. So writing that equation, you know that value of F in Fp. Fp means when the charge is placed in an electric field, that is F equal to Q into E, that is the force experienced by the charge particle. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், EV equal to BEV னு வச்சு EE கேப்சல் பண்ணாங்க. ஸோ அதே தான் இதுவும். ஸோ Fe equal to Q into E அப்படின்னு போட்டோம். So FB equal to 4/3 pi r cube sigma into C. So G is equal to the same value. So அங்க பண்ண மாதிரி என்ன பண்றோம், this equation is the term எடுத்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரோம். So 4/3 pi r cube rho minus sigma into C அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா அப்ப QU இருக்கு. இப்ப என்ன பண்றோம், நமக்கு வந்து சார்ஜ் Q மட்டும் தான் வேணும். அப்ப E அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும். ஸோ E கீழே வந்துருச்சு. இப்ப நீங்க பாருங்க, R cube அப்படிங்கிறது that is the radius of the oil drop. இங்க நம்ம R கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இதுக்கு கியூப் போட்டா என்ன ஆகும், இது 3/2 வருமா. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இங்க நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get Q equal to 18 pi by E n eta cube B cube by 2 into rho minus sigma into G whole to the power of 1/2. ஸோ அந்த கியூப் மேல இருந்து என்ன பண்ணிட்டோம், உள்ள கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடுது நமக்கு, ஈட்டா கியூப் வி கியூப் 2 minus rho minus sigma into G. ஏன்னா இந்த இடத்துல rho minus sigma இருக்குது, அது உள்ள வந்தா கேன்சல் ஆயிடும். அதனால இங்க 2 into rho minus sigma into G இருக்கு. ஓகே, so substituting all these values, finally we get the charge is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is the charge of an electron. So we calculated that Millikan calculated that all the charged particles, all the charged oil drop has the integral multiples of that value. That means suppose only one charge is sticky to that oil drop, you will get this value. Suppose 4 charges are sticky to that oil drop, means you will get the same value, that is multiplied by 4. So it is integral multiple of that value. So எத்தனை சார்ஜ் இருந்தாலுமே இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வருமோ அவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கிறது தான் அது காட்டும். ஸோ இதுதான் வந்து இதனுடைய இது ஃபங்க்ஷன்.